exercise 1.2 ന്റെ നമ്മൾ ഏകദേശം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 വരെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എക്സസൈസ് ഏതാണ് 1.2. ഓക്കെ, 1.2ന്റെ നമ്മളിത് പാർട്ട് 2 ആണ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് നോക്കാം, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 വായിച്ച്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 വായിച്ച്, അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4, വാട്ട് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4, യു ക്യാൻ റീഡ്. It is given that HCF, okay, HCF of how to read this, HCF of 306 and 657 is equal to 9. Okay, HCF of 306 and 657 is equal to 9. That is given to you, but you have to find the LCM. LCM equal to question mark. LCM of these two numbers എന്താണ് ചോദിച്ചത്. Okay, you are supposed to find out LCM of 306 and 657. This is a question mark. Okay, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? We know, okay, ഇത് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സൊല്യൂഷനകത്ത് we know that what is the relationship? HCF into LCM is equal to the product of the numbers, correct? Suppose the two numbers, which are the two numbers which we are talking about? ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്? ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത്? എയും ബിയും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വേണ്ടേ? whose HCF and LCM are being calculated. So these are the numbers. This is A and this is B. Okay, so അത് നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം ആദ്യം. So here, what is A? A is equal to 306 and what is B? B is equal to 657. Okay, I am writing in detail. So we know that the product of HCF and LCM, we know that LCM into HCF, okay, or HCF into LCM, okay, will be equal to the product of the two numbers A into B. We know this. We have studied this in previous class. What is HCF? HCF is equal to 9, given to you. This is given to you. Now what is LCM? I don't know. LCM I don't know. What is A? A is 306. So I'll write 306 and then 657. Okay, so LCM will be equal to 306 into 657 divided by 9. So we can cancel. So when we cancel this, you get 34. Okay, so this is 34 into 657. What happens when we multiply? What is the answer? Answer is multiplication പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ. 2 2 3 3 8. Okay, this is your LCM. So LCM of the two numbers, which are the two numbers 306 and 657, equal to 2 2 3 3 8. Multiplication എനിക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, കിട്ടിക്കോളും. 34 into 657 will be equal to this. Okay, clear? അതിന് മുമ്പത്തെ വേണമെങ്കിൽ 9ന്റെയും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. 9 എന്തായിരുന്നു? 306. Okay, 306 divided by 9 will be equal to 34. So you are getting 34. Okay, that is verified and validated. Now question number 4. Question number 4 check ചെയ്യാം. ഇത് okay അല്ലേ? അതോ we need time? Now next type of question, that is question number 5. We'll put the question 5. Okay, this is question 5. What is there in question number 5? We need to check. Okay, check whether 6 raised to n, okay, 6 raised to n is ending with 0 or not. Okay, 6 raised to n can end with 0 or not. Okay, end with 0 for any value of n, for any value of n. Okay, what are you going to do in this? For n equal to 1, don't write.
For n equal to 1, what will happen? You will get 6 raised to 1. Okay, 6 raised to 1 is equal to 6. It will not end with 1 because it ends with 6. For n equal to 2, what happens? 6 raised to 2. 6 raised to 2 is 36. It will also not end with 2. This will also, sorry, not end with 0. Same way, n equal to 3. What will happen? 6 raised to 3. That is equal to 216. And that also will not end with 0. So what? Say for some value n is equal to 25 ആണെങ്കിലോ 6 raised to 25 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? This is very difficult. Okay, this is very difficult and that is not practical also. So what are we going to do? We are going to use fundamental theorem of arithmetic. Okay, we'll be using fundamental theorem of arithmetic and not this method. So we will factorize 6 raised to n. See, we know that 6 raised to n can be written as say 2. 6 can be factorized as 2 into 6, 2 into 3, sorry, okay, 6 can be factorized as 2 into 3. So can I write instead of 6 2 into 3 and n is there as it is. Okay, 6 raised to n can be written as 2 into 3 the whole raised to n, correct? So it can be written as 2 raised to n into 3 raised to n. Okay, so it will be something like 2 into 2 into 2 n times and into 3 into 3 into 3 n times. So which are the prime factors that are involved in this number? Okay, so we can say that, see, I can erase this part. This is not needed. I just wrote this for explanation. So clearly the prime factorization, okay, the prime factorization of 6 raised to n, okay, the prime factorization of 6 raised to n contains no other prime number except 2 and 3, correct? You can write this sentence in any way. Okay, the prime factorization of 6 raised to n contains only 2 and 3 as factors, as prime factors. We can write like that also. The meaning should not change. You may form your own sentence. Okay, the prime factorization of 6 raised to n contains only 2 and 3 as prime factors. But to end with 0, okay, but to end with 0, what should happen? 5 should be a factor, correct? Because if it ends with 0, it will be divisible by 5, correct? To end with 0, 6 raised to n should have 5 as a factor. 6 raised to n should have 5 as a prime factor, but that is not this case. So therefore by fundamental theorem of arithmetic, by prime factorization is unique. See, if I find out the factors and you find out the factors, both of our prime factors will be the same, only the order may change because I am doing it and you are doing it. But if I get 2 and 3, you will also get 2 and 3. You will not get 5. So since it is unique by fundamental theorem of arithmetic, okay, fundamental theorem of arithmetic, what can I say? 6 raised to n does not end with a 0. Okay, does not end with a 0 for any value of n, for any value of n, correct? Are you following? Hello? Yes, it should have 5 as a factor so that it can end with 0, because any number which ends with 0 will have 5 as a factor and 2 as a factor. It will have 5 as a factor and 2 as a factor. Okay, 5 as a factor and 2 as a factor. So if any one of the numbers is not present, there will be no 0. Let us consider that case also, where we have 5 but not 2, or we don't have 2. Let us consider an example. It is some example. We'll take 4 raised to n. We shall check whether 4 raised to n ends with 0
or not. Okay, check whether 4 raised to n ends with 0 for any value of n. This is what we need to check. What are we going to do? See, to end with 0, the basic concept. Okay, what is the concept? To end, or a number ends with 0, a number ends with 0 if it has both 2 and 5 as factors. If it contains 2 and 5 as its factor, if means you can have more than means some other factors also, but 2 and 5 should be present. Okay, if it is divisible, or I can write it as if it is divisible by both 2 and 5. If it is divisible by both 2 and 5. Okay, a number ends with 0 if it is divisible by both 2 and 5. But what happens in case of 4 raised to n? Here, 4 raised to n, the prime factorization will be 2 into 2 the whole raised to n, or in other words, I can write 2 raised to 2 the whole raised to n, or I can write it as 2 raised to 2n. So what is the prime number? There is only one prime number, and that is 2, but it does not contain 5. It does not contain 5. Okay, is not divisible. See, if it has a factor 5, it will be divisible by 5. If it is not having a factor as 5, if it doesn't have 5 as a factor, then it will not be divisible by 5. If it is not divisible by 5, it will not end with 0. And having 2 or 5 as factors will not make it a multiple of, sorry, will not make it a number which ends with 0. Okay, 0 കൊണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. 2ഓ 5ഓ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല. 2ഉം 5ഉം രണ്ടും കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 വരും അല്ലെ. 2 into 5 will be a 10. If 2 is one factor, 5 is another factor, 2 into 5 will be 10, and 10 will you multiply any other number with 10, what happens? You get a 0 at the end, correct? If it is a multiple of 10, means there will be 0. A number ends with 0 if it is a multiple of 10. What do you mean by a number being a multiple of 10? It is a multiple of both 2 and 5, correct? Divisibility എങ്ങനെ 10 ന്റെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? It should end with 0, or we will see that it is divisible by 2 and 5 both, അങ്ങനല്ലേ? അതുപോലെ so 2 raised to 2n is not divisible by 5. Okay, or it doesn't have 5 as a factor. So therefore 4 raised to n does not, അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത്. therefore by fundamental theorem of arithmetic, what can we say? By fundamental theorem of arithmetic we can say that 4 raised to n does not end with a 0. Okay, ഇത് 5ന്റെ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ 125 ചെക്ക് ചെയ്യാവും, അല്ലെങ്കിൽ പറയാം 5 raised to n does not 15 raised to n എടുത്തു. 15 raised to n ഇതിന്റെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവും. ends with 0. check. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം എഴുതുന്നില്ല, കാര്യങ്ങൾ പറയാം. 15 raised to n വരുമ്പോഴത്തേക്കും എങ്ങനെ ഇരിക്കും? 15 raised to n നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും 5 into 3, അല്ലെങ്കിൽ പറയാം 3 into 5 എന്ന് എഴുതാം. 3 into 5 the whole raised to n എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, കറക്റ്റ്? സോ അതിനെ പറയാം 3 raised to n into 5 raised to n എന്ന് പറയാം. സോ it has 3 and 5 as factors. It has 3 and 5 as factors, but it doesn't have 2 as a factor. Is not a multiple of 2. We will, in this case we will write it is not a multiple of 2. So therefore
it does not, okay, end with the 0. Okay, clear? Yes or no? Hello? Okay, fine. ഈ കാര്യം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇനി എന്താണ്? ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 എന്താണുള്ളത്? ഏതാണ്ടോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് സമാധാനമായിട്ട് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വി വിൽ റീഡ് ഇറ്റ് റോങ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6 നോക്കാം. See, explain why. Explain why. See, there are two questions. First question is why it is a composite number. Okay, the first one, say, let me take it as x. ആദ്യത്തെ നമ്പർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു കുറെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 7 into 11 into 13. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം, ഒരു പ്ലസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് മേക്ക് അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ്. ഓക്കെ, ബി കെയർഫുൾ. പ്ലസ് 13 ഈസ് എ കമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ. ഇത് കമ്പോസിറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? If it has only one and the number itself as the factors. Okay, if it is a multiple of any other number, it is not a prime number. So very simple, it means it is a composite number. So ഈ കേസിനകത്ത് എനിക്ക് ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും പോർഷൻ, ഇതിനെ എനിക്ക് ഒരുമിച്ചാക്കാം, മറ്റേ ഒരെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാം. ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് 13 കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, 13 കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 7 into 11 ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ബാക്കി വരും, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പ്ലസ് 1 എന്നും ബാക്കി വരും. ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് സി, ഇഫ് യു ഹാവ് എ ബി സി പ്ലസ് എ ഓർ സേ സി, okay, a b c plus c, you can take c out as common. I write ab plus c, correct? അതുപോലെ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇനി നമ്മൾ ഇത് 13 അതുപോലെ നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ്? 7 into 11 is 77 plus 1 which is equal to 78 ഇവിടെ into 13. Clearly there are two numbers. Obviously x will be some number and it is a multiple of 13 and 78. See, two different numbers other than 1. So clearly it is a multiple of both 13 and 78, and 78 again is multiple of 2. So it is also a multiple of 2, whatever the number is. Okay, so is not prime. So therefore this number, okay, therefore I can say that 7 into 11 into 13, use this bracket, plus 13 is composite. Okay, hello, clear? Same way the second question എന്താണ് പറയുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക. 7 into 6 into 5, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 പ്ലസ്, അഗെയിൻ അവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ഇത് ഒരു കോംപ്ലക്സ്, സോറി, ഒരു കമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഫുൾ നമ്പറിന് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെയാണ് നമ്മൾ y എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കാണാം. ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്തുനിന്ന് ഇവിടെ ഒരു 5 ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്തും ഒരു 5 ഉണ്ട്. ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് 5 കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? So it is clearly a multiple of 5. Clearly a multiple of 5. If you can take 5 out as common, it is a multiple of 5, and then you will get some another number also. Okay, agathe endana 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, and then plus 1. This is 5 into what is 7 into 6 into 4 into 3 into 2? It is 1008. Okay, we can check in the calculator. 7 into 6 into 4 into 5 illa 3 into 2 into 1. Okay, I'll put equal to or enter 1008. Okay, so I have written that, and then plus 1. So this is 5 into 1009. So there are two numbers. These are the two numbers.
See, a number should be a multiple of 1 and the number itself, no other number. But here there are two different numbers other than 1 and the number itself. So is not prime. Okay, not prime. Okay. So therefore is composite. Hence is composite. Okay. Hence we can write whatever the number was. This is the number. Okay. This is not prime or is composite. Okay. It is composite. Are you following? Yes. Okay. Now question number 7, the last question for today. There is a circular path around the sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. Ravi takes 12 minutes to for the same. Okay. See, the situation is something like this. There is a circular space, a road or something. Okay. There are two people. One is Sonia. Sonia is red, and Ravi. Ravi is a blue. Okay. I should have taken some other way. Okay. Sonia is red and Ravi is blue. Say if I am starting from this point, I am starting from this point. This is the starting point A. Okay. Sonia will take 18 minutes. Okay. Sonia will take 18 minutes to complete this thing. Okay. One round. Sonia will take 18 minutes to complete one round. Ravi will take 12 minutes to complete the same thing. Okay, so if both of them start together, Ravi will be faster, so he will reach here faster, and Sonia will take some more time to reach here. By that time, what happens? Ravi will move further. Ravi will move further. So they will not meet at this point. Okay, but after many rounds, there will be a particular time when they will meet at this particular point. Okay, that is the question. So Sonia takes 18 minutes. Okay, time taken by Sonia, or Sonia takes 18 minutes to complete one round. Okay, same way Ravi takes how many minutes? 12 minutes. So he takes 12 minutes to complete one round. Okay, so he takes less time. So Ravi will complete faster and he will move forward for the another lap. Okay, so when at what time will they meet each other at this point? So the meeting point will be after they will meet each other at the starting point after how many minutes? That is the question. After how many minutes will they meet each other at the starting point? At any other point, Allah, they may meet each other at some point because Ravi is faster. So by the time Sonia reaches say this point after one round, okay, ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും രവി സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു പോകും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഏതോ കുറെ കറക്കങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും say Sonia has completed say 2 rounds. Okay, 2 complete rounds കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മേ ബി റവി 3 complete round ചെയ്തിട്ട് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ തന്നെ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മീറ്റ് ചെയ്യും. കണ്ടോ, എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ രവി പറയും ഞാൻ 3 റൗണ്ട് ഓടി, അപ്പൊ സോനിയ പറയും ഞാൻ 2 റൗണ്ടേ ഓടിയുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ അവിടെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരും കൂടെ കോഫി കുടിച്ചിട്ട് ഒരു ഓട്ടം ഓടിക്കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഒരാൾ ഫാസ്റ്റ് ഓടി, ഒരാൾ സ്ലോ ഓടി. സോനിയ 2 റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും രവി എന്ത് ചെയ്തു? 3 റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ എത്തി. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം? സോ LCM എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ എടുക്കണ്ടേ? എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി മിനിറ്റ്സ്? ഓക്കെ, ടൈം ടേക്കൺ. LCM കണ്ടുപിടിക്കുക. LCM ഓഫ് 18 and 12. Okay, this will be your answer. Okay, LCM of 18 and 12 will be your answer. 18 എന്താണ്? പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം. അറിയാമല്ലോ അല്ലെ, 18 into 12 LCM എന്താണ്?
18ന്റെ എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ്? 9 2 18 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം 3 into 3 into 2 അല്ലേ? 2 into 2 into 3 into 3 ഓർഡറിൽ എഴുതണമല്ലോ. 2 into 3 into 3 അല്ലെങ്കിൽ പറയാം 2 into 3 സ്ക്വയർ, ഇതാണ് 18. ഓക്കെ, അതുപോലെ 12ന്റെ എഴുതിയാലോ? 12ന്റെ എഴുതിയാലോ? 4 3s are 12 അല്ലെങ്കിൽ പറയാം 2 into 2 into 3. Okay, 2 2s are 4, 4 3s are 12. Okay, so this is 2 raised to 2 into 3. Correct? ഇത് എഴുതുമ്പോൾ LCM എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സും വരണം, 2ഉം വരണം 3ഉം വരണം വിത്ത് ദെയർ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്നല്ലേ പഠിപ്പിച്ചേ? 2ന്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്താണ്? 2ന്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്താണ്? 2 ആണ് അല്ലേ? ഇനി 3യുടെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്താണ്? അതും ഇപ്പുറത്തെ 2 ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹിയർ. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ്? 2 2s are 4i into 3 3s are 9, 9 4s are 36 minutes. Okay, they will meet each other. They will meet each other after sorry, at the starting point. They meet each other many times in between, but not at the starting point. At the starting point, after 36 minutes. Okay, is that clear? Hello? Okay.